E aí galera, beleza? Aqui que fala com vocês é o Fábio. Galera, é o seguinte, do vídeo de hoje vamos reagir à gameplay que saiu do Resident Evil 4 Remake, tá? É uma gameplayzinha rápida de 12 minutos, vamos conferir junto. Cara, se você gosta do Resident Evil 4, já deixa o like, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, compartilha o vídeo com seus amigos. Vai ser a minha primeira reação junto com vocês, eu não assisti, tá? Pode ter pessoas aqui que já até assistiu, mas vamos assistir aqui junto, vamos ver a minha reação assistindo e no final do vídeo eu quero falar uma coisa pra vocês, beleza? Então, sem mais enrolação, bora conferir aí essa gameplayzinha aí que saiu do Resident Evil 4 Remake. Só bora. Deixa eu abrir aqui. Ah, eu tô assistindo pelo canal do Game Informer, tá? Vamos lá, vamos conferir essa gameplay juntos, cara. Eu ainda não vi, tá? Só bora. É que o cara vai estar falando por cima, vai ficar What's um going bagulho on, mó everybody? chato. Thank you for tuning into Game Informer. I'm your host, Alex Van Aken, and today we're going to be taking a look at some of this exclusive gameplay footage that we have from Resident Evil 4 Remake, Chapter 5. We're going to be seeing some church gameplay, some Ashley gameplay, and some of the cabin fight, as well as, A parte just da overall igreja, né, mano? fighting Ganado and yeah, trying to stay alive. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o áudio dele, que talvez eu vá comentando por cima. Aqui parece ser a parte da So igreja, we've got né? about 12 minutes of É, olha o footage puzzle lá. here to show you today. Capítulo 5. And I'm joined by Marcus Stewart. How are you, Marcus? I'm feeling great. I'm happy to be seeing this section again because, as I mentioned in the cover story I wrote, I had a lot of fun playing it. Absolutely. So yeah, we are. This footage starts out, and we are, simply escaping from the church. This is how many hours into the game would you say this is, Marcus? Yeah, it's hard to say because we don't know how long the other chapters are. It's got to be at least probably like 3-ish hours, I would guess. Yeah. This is not our gameplay, by the way. If people are wondering, this is a B-roll that Correct. Capcom provided, so this is someone on the team playing, not us. Yes, we did play through this section, everything that you see today. An important disclaimer, Capcom did help out with accommodations for travel. That means like flights, hotel. In association with this cover trip, we didn't have... Referência, hein, mano? Referência aí, hein? Quando ela pula, que a gente segura ela no clássico, né? any of those conversations. Like, that's our bosses that handle all that. We kind of just show up and do our job. But Deu it uma is an travada important aqui na disclaimer. prévia. That being said, we are not influenced by that. A Hannigan, cara. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. Eu tô calado muito porque eu tô prestando atenção, tá? Em tudo que tá acontecendo aqui na gameplay. And don't let anything Pra talvez tentar comentar no final. Copy that. hurry. Deixa eu só baixar aqui um pouco a minha prévia, porque tá dando um bugzinho. Deixa eu pôr aqui em 720, tá? So you see the Hunnigan conversations are in game now, which is nice. O mapa tá bem Yeah, daorinha. you can kind of move We're, around while it's happening. Lembra um pouco do We mapa have a map clássico, there, né? going to the helicopter extraction point where nothing will go wrong, I'm sure. And so yeah, in the beginning you saw Leon and Ashley sort of just talking about like, hey, we need to get out of here. Fun fact, Só olhando assim eu já percebi que a gameplay tá bem mais fluida, né? Você pega o R4 clássico, você vê que é uma gameplay meio travada, né? E aqui você percebe que a gameplay tá bem mais fluida without spoiling, there's e bem mais dinâmica, né? a little extra area in that upper deck that you can find if you don't want to just beeline it straight for that ladder. So keep an eye out up there. I found it on my playthrough. So yeah, we are making Essa our way parte through aqui, here. minha facecam desconectou, legal. Essa parte aqui, acho que é nova, porque não tem no R4 original, então deve ser uma parte nova, tá? Que eles adicionaram aí. Leon being a gentleman, moving that out the way because he's all big and strong. Spread out. Porra, é sacanagem, mano. Pronto, voltei, galera. A facecam tinha desconectado. Primeiro ganado aí que a gente tá vendo, né? No remake. Perceba. Ó, furtividade tá top no game, hein? Coisa que no R4 original não tem, né? And yeah, this part was pretty fun to get through. I tried to get through it Caraca, mano. stealthily the first couple times. Pegaram a Ashley lá, ó. Tá levando a Ashley embora.
Ixi, os caras ainda estão... Deixaram a mecânica de jogar o pacote, hein? Os machadinhos. Caraca, tá da hora, mano. A colisão, a animação, tá bem feito, cara. A maletinha So you're clássica. gonna Né? notice there's gonna be a few jumps in the clips here. Again, A that's a plaga, Capcom mano. thing, so this Que da hora. this isn't going to be a straight run through of the chapter. It's gonna jump around at points. But as you can see, the flash grenade still very effective against those tentacle Mano, transformed Ganado. essa parte à As noite we tá enter the muito cemetery, dark, you tá get a little ligado? bit of a E little bit of a taste assustador, of né? one of the side quests, which is sort of a spin on the Ó, cemetery os puzzle. As you can ninhozinhos see, ainda you vão can continuar no still game, né? shoot Você atira birds' nos ninhos nests, pra get those pegar joias, entre outras precious coisas. eggs, or I guess a chicken egg that's in a bird nest in the tree. Don't ask me how that works. You know how it is. But I mean, in the original game, you killed snakes and got chicken eggs, which was always kind of weird. Ó o miojão, There he cara. is. Ele tá mais alto que o Leon, velho. Man himself. So you can see you're turning in side quest, which is what you're going to be doing. One has to Ai, wonder joias. how he Legal. moves with all that heavy equipment in that coat. Ó a arma da hora. You know, must be pretty strong. Cara, o It's kinda gráfico like tá like a extraordinariamente Dragon Ball, like bonito, Piccolo cara. weighted training Ó a gear is probably faquinha. pretty strong. Vai ser um item que a gente vai I was usar thinking he's muito. just like into CrossFit. Não só pra You know. quebrar You know, barris, mas pra usar we don't furtividades, know. He's a defender, né? mysterious, Da hora. mysterious figure. As you see, we're upgrading our equipment here. You can upgrade knives now, as mentioned in the cover story, which is nice, which you're going to be needing because they're Mano, a maleta tá muito limited durability. parecida, tá ligado? and you're Os using it atalhozinhos quite a ali bit for the new de parry itens, mechanic, né? which I enjoy. And you can see there's Massa. another side Troca quest rápida de arma bem right da there. hora, You're gonna mano. want to keep an eye Sistema, out in the hein? environment for those blue flyers. O Leon tá mais Oh, um so pouquinho there's the maromba, wild né? dog quest. That was one of the more involved quests that we saw so Absolutely. Esse interior eu não tô And you recordando won't de see the onde é. solution in Não sei this se é um interior footage, but novo, you um will lugar see novo. É um lugar, só que eu não tô sort lembrando of what's agora on the qual. other end of this side quest for you. far. Yeah. The dog is hard to find. We are going to show the dog, but the way to find the dog will be, I guess, a little bit of a mystery. And also important to note, we turned Ó, dá pra left se when we agachar, left cara. that Isso vai door. ser muito da There's hora poder another usar o path modo behind us if furtividade, we tá were to turn ligado? right out of that door that goes into an Legal, underground legal. tunnel that Os Quick Time Event, quando você stuna o ganado, eles... A Capcom deixou, né, cara? Preservou isso, que da hora, mano. like takes you up through a well Opa, dá pra finalizar com a faca, mano. Que da hora, hein? Curti. in the village. So there's a lot of paths available. Yeah, like when we both came through here, we Lugares just assumed escuros, just the way né? the camera's framed. We're like, No okay, original this is não tem. it's the only way to go. O único Yeah. lugar escuro que tem é lá One of the no producers castelo, só pulled que us nem é aside tão and was escuro like, hey, check this assim. out. Que é quando a gente joga com a Oh, Ashley. okay. Essa Here we parte go. inicial da vila, cara, tá Village at night. parecida, porém com alguns lady diferenciais, thought né? she could, Tá mais take a picture bonita for graficamente Leon. e mais Didn't dark. work out for her. And this is I was gonna just comment on the rain. I know that there's a lot of talk about Rain Aqui Gate. tá parecendo de Rain luta com Gate. Beatles I do Mendes, agree. né? I think it can be tuned down a Parecendo. little bit. Mas acho que não é não. It does feel like intentionally like Não é it não. is Mas pareceu. intentionally obfuscating the environment and kind of adds to that tension. Deve ser Like you can't see what lugar you're novo shooting. também. I do agree though. It's a bit much. And you know, it'd be great, Marcus, if there's like a rain slider. I'm kidding. Yeah. Tá parecendo aquela sala Just onde o one of Leon the pega a nice little chave, tá ligado? downpours. We see, I love the lighting in this game. You know, like it just the bloom on the Cara, vai ser um remake the foda, flashlight, viu, and just how mano? dark everything is. Like it just makes especially like interiors like this, if we lift Ashley up to do O Ashley vai ser um pouco mais do útil her no game, thing, né? get Da Leon hora. up there. Yeah, it just makes the interiors creepier. Like that, like the first time that owl made me jump because you just see the glowing eyes in the dark. And Yeah. you're like, oh my god, like what is that? I will say there were a couple times when I was playing the demo where I was kind of in a very dark Essa parte environment and voltando Leon da- wasn't pulling up his flashlight, Legal. which is kind of frustrating. So I'm just kind of like O celeiro clambering fica around do in the lado dark. esquerdo aí. It was mostly like outdoor. Caralho, olha o There's cachorro, the velho. dog.
Tá Look at that thing. It's got like cacetado. almost Isso like a aí vai dar scorpion cada tail. susto, Now that I'm mano. looking at it again. Eu mesmo vou me assustar quando eu jogar So esse yeah, bagulho. Capcom also pointed out, for those wondering, that this dog As plagas is estão not bem the mais dog ágeis, tá that ligado? Leon can rescue in the original Elas game, estão because in this game balançando he's mais e parece ser bem mais presumably agressivas. dead. So at the time we kind of were like, oh, Esse maybe sistema de this se is the agachar é dog, but muito they da hora, were velho. very clear to point out, like, nope, different dog. And I'm like, okay. Receba. But yeah, that They dog also fight is wouldn't- pretty hard. Tô They ligado que also parte é wouldn't essa. É definitively onde answer você if it pega was aquele the same colar lá, né? dog, Tem que atirar na in this na game tampa do as in pulso the pra ela other game. fechar e pegar In o terms colar. of the one Pô, that's tá bem dead parecidinho at the também. beginning of the game. They're like, Tá mais maybe it's dark, not the mas same tá pra, dog. And dá, it's like, dá pra lembrar que é esse lugar, okay. velho. So you Da see hora, a blue velho. medallion up there as Leon takes it out. So you Yeah. see it's 1 of 5. Opa, So I asked eles Capcom adicionaram about that, essa 'cause in the parte original aqui, game não it's tem kind no of jogo like original, eles 15 in adicionaram. the same Boa. area, and they said that Ficou legal. that side quest reappears in different Ficou parts legal. of the map. So you're going to be shooting. It sounds like you're going to be shooting Ó, medallions Paulo... outside of Ah, just like essa the village parte, area. cara, onde a And gente they just fica sort of dentro like da divide barraca, them into legal. like batches of 5. Deixa eu abaixar um pouco mais aqui, porque os caras estão falando, né? Essa parte da barraca aqui, velho, meio que ficou emendada ou eles fizeram um corte ali, não sei. O Lois aí. É a Lois indiana. Senorita has a name as Ashley. You are? Porra, a Ashley tá bem bonita, mano. What are you doing here? Very good questions. Unfortunately. Hide now. Cadê Due to the os cuts, coisas pra botar na porta? there's a lot of that Nas janelas, village quer dizer. before the bridge that we ran over that you can fight through. Cara, and quero explore, muito but jogar there's isso a lot aqui, velho. that they Muito. didn't show in this footage. It's where, at least during our playthrough, the brute first appears. Ah, the naquela ali não tem cow-headed como botar, enemy, não? Ah, boa. in that area Tábuas. just before Legal. the bridge that we É um crossed. sistema da hora também, Yeah, com because in the tábuas. footage we've put out of this, people have seen the cow guy shows up in Appears this fight, here. but you Yeah. actually fight him well before this. So Yeah, so when it he seems shows like up in he's the gonna fight- be a Opa, So yeah, gostei. he's definitely a recurring Dá pra enemy, usar but when he faca pra shows se up in the defender de fight, ataques you've already had desganados, to hein? fight him before, Curti. and so I feel like it's extra Você tense. 'cause fica it's like, menos oh my God, I invulnerável. gotta fight this guy now. Yeah, menos I saw some vulnerável, people quer dizer. speculating that he might be a single persistent enemy that follows you. I'm No. pretty sure that is not the case. I think he's No, just another I've- enemy type. I've Pô, killed tá bem him several fluida a times in gameplay, cara. different Dá pra areas. perceber só de você Yeah, it's a new assistir, tá enemy ligado? Você percebe que a gameplay tá mais This fluida. fight was pretty wild as it is What in the the original, but fuck? even more Esse so cara não here. tem no original, There he is, velho. Mr. Bull, man. Eu vou Been a me lot of cagar like jogando back isso and forth, aqui, like, is he a cow, certeza. is he a bull? But I was like, he's got a horn there. That'd be a bull thing. Well, a bull is just a cow. Aquele cara ali não tem I no mean, yeah, they're original, the same não. thing. But Ó, like o bulls have bicho horns. vindo, and, moleque. you know. That's fair. That's fair. Ele lembrou aquele cara do Res Got a 5, single mano. horn there, it looks Que like. tem um machadão, tá ligado? Pummeled. Caraca, velho. Eu vou me cagar jogando isso aqui, And certeza. yeah, that's the end of Opa, the máscara, ó. action gameplay we've got to show off. This is a look at Boa, putting legal. gems Continuou com a mesma inside of, mecânica de junção de treasures to increase their value. itens, né? Em Of course, quesito if de itens que você different pode vender e combinations of tal, né? gems, netting Combináveis. different bonuses. There are now Eu só não sei se essa vai ser só esse mesmo tamanho da have different maleta ou vai dar pra bonuses, gente so, fazer like os the black upgrades de case, maleta, né? Has an Mas eu acho que vai increased ser essa drop rate maletinha for mesmo. L resources. Yeah, And you can pick up charms as well. Oh, little tá já no chicken final da charm gameplay, charms in the cases they give you little passive bonuses. Yeah. Ué, uma And you can galinha. do that Ah, stuff in the é typewriter um menu, as you tipo saw. um So you chaveirozinho. can't do that all the time, just when you reach those saves points. Eu tô chaveirozinho. To keep up with all of our coverage, Cara, bookmark GameInformer.com. Mano, tá da hora, velho. Assim, você assistindo, você percebe que o jogo ele tá graficamente bonito. Ele tá bem fluida a gameplay, né? A gameplay tá uma gameplay bem fluida. Você pode jogar um pouco no stealth, como vocês viram ali que o Leon usou a faca pra matar o ganado por trás. Cara, muito da hora. A gente vai poder se agachar agora, coisas que no clássico a gente não consegue. A jogabilidade, ela não é travada, né? Igual o clássico. No clássico você vê que a jogabilidade é dura, é travada. Nesse aqui não. Você vai ter uma liberdadezinha a mais. Porra, o que eu achei foda aqui também é que você pode se defender com a faca, cara. Porra, isso é bem da hora. Que tipo, vai que você precisa recarregar.
Tudo bem que você pode andar, né? Mas, tipo, você vai recarregar ali, o nada vai te bater, você só faz usar faca ali pra se defender, cara. Porra, bem da hora, cara. Tá legal. Tá bonito, promete ser um belo de um remake. A Ashley não tá muito inútil como no clássico, né? Você viu ali que tem algumas partes que ela vai meio que ajudar o Leon a usar algumas escadas, né? Que ele vai subir ela vai descer a escada pra ajudar o Leon. Cara, da hora, mano. Tô curtindo. A quesito gameplay tá legal, tá fluido. E agora vamos pro que eu ia falar pra vocês no final, galera. É o seguinte, eu tô querendo muito trazer o Resident Evil 4 aqui no canal. Eu sei que não vai dar pra me trazer na estreia, né, quando ele for lançado, porque o jogo vai estar caro, vai estar salgado, cara. Então não vai dar pra trazer quando o jogo sair, né? Então eu queria pedir uma coisa pra vocês. Meu PC, com certeza ele ainda não consegue rodar esse R4 Remake. Então eu conto com a ajuda de vocês, quem puder me ajudar. Vou estar deixando um Pix aí na descrição do vídeo. Me passa um Pix de qualquer valor, cara, só para me ajudar a comprar mais um pente de memória, que eu tô querendo comprar um pente de 16 GB, tá? Pra gente ficar com bastante memória no PC. Que eu tô querendo trazer, cara, esse Resident Evil aqui no canal. Então eu conto, para mim trazer, eu conto com o apoio de vocês. Se vocês quiserem me ajudar para que eu traga esse jogo aqui no canal, se vocês puderem me ajudar com qualquer valor, cara, o Pix vai estar aí na descrição, tá? Vai aí na descrição, cola o Pix aí, me passa qualquer valor que vocês puderem, isso me ajuda muito. Assim eu vou estar comprando mais uma memória pro PC e possivelmente a gente trazer esse jogo aqui no canal. Então é isso, cara. Se vocês querem ver vocês querem me ver jogando o Resident Evil 4 Remake aqui no canal, me dá essa força aí, tá? Com qualquer valor, belezinha? Pix tá na descrição. Muito obrigado para quem assistiu. Não esquece de deixar o likezão aí, cara. Isso ajuda muito o desempenho do vídeo na plataforma. Não esquece de deixar um comentário. Deixa um comentário aí. Fala o que você achou aí da gameplay, cara. Do quesito gráfico também. Algumas mudanças que tiveram que só foram para poder complementar mais o jogo, que eu achei da hora também. Então comentem aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Valeu. Falou. Fui. Sei que você vai querer ser uma de nós. Quando damos